start off the meeting. So that like kila mtu ako na a copy of the program that is going to guide our conversation today. And then mnaona we have a very straightforward program. We have some presentations, and then after that, a session we are interacting, ask question and answer, and please also share with us what you think or what you perceive on the subject of discussion today. So maybe before I go any further and give the context of the meeting, Gavan can make some welcome remarks on behalf of the other participants. Good morning. Good morning, everyone. Morning. Are we here? Yes. I don't hear you, right? Yeah. Thank you. I can hear you now. I want to appreciate your coming. I want to acknowledge your presence. Most of having made it in good time. That I think for the first time we are able to start in good time. Can you just clap for yourself? This is a Kara event which we've been holding in Nakuru for quite some time now. And those have been part and parcel of the Kara process. I believe it has been here for more than a decade. Those who have been following so keenly, we've been in Nakuru from 007. Actually, it was even earlier than 007. So Kara has been part and parcel of Nakuru, articulating issues touching the Nakuru residents. And more so, there's a milestone that Kara made in Nakuru. Kara supported development of a solid waste management act. Right from its inception up to its logical conclusion. As we are speaking now, it's part of the laws that are being used in Nakuru City. Can you clap for Kara? Year in, year out, Kara has participated in organizing for governance debate. How many of you, by show of hands, have participated in one governance debate? At least I can see some hands. And it has always been an event we've organized as Kara. Anytime we are having elections, we've had a governance debate. From the onset of the new constitution, that's from 2010, we have been very active in the town. I also want to acknowledge what Kara has done for Nakuru, because a few of us were even given an opportunity to attend an exposure awareness in Nairobi, in the new Stanley Hotel, where awards are being given to the best performing residents associations in the country. And in Nakuru, we are lucky, we also received an award. I think one of the people I went with, I can recall very well, Banominde. Yes, we received the award with him. Can you clap for us, please? We received the award on behalf of Nakuru residents. So we are not doing badly off, we are doing well. And I believe when I look forward, there are better things that are coming for Kara, more so for Nakuru residents. Now that we are a city, because we've been achieving all these when we are still a county. Now we don't talk of Nakuru County, we talk of Nakuru City. Do we appreciate our city? Thank you. Again, those who have been following the events of Kara, if you can recall very well, at the onset of COVID-19, Kara took a lead role together with the UN Habitat. Remember, there's a pandemic that was causing havoc across. So Kara came in very strongly. We did put up some wash stations across, and some of them are still there to date. I think once, if you are entering the governor's place, you will be confronted with the whole station there with big initials for Kara and UN Habitat. That was the work of Kara. Can you clap for Kara for that? And apart from setting up those wash stations, we also did a lot of training, because people needed to be trained to manage those wash stations.
And we supplied a lot of PPEs in Nakuru County by then. Apart from that, Kara has done a lot of community work in awareness, civic education. It has been always at the top. And that's why it's not by mistake when you find Kara having a meeting in Nakuru today. And today we have speakers, and that session will be taken through by our able CEO, Bwana Henry. We'll be conducting that session in a short while. And I want to tell you, you've not wasted your time attending this session. It's a meeting that I want to believe all of us, if we'll be attentive, will be able to work with something that we can also be able to share with those that are not in the meeting. How many are here to learn today? How many have heard of the Vision 2050 today? Don't worry if you've not heard of it. Today you'll hear of it. Sawa sawa. Just get set, tune yourself, make yourself very comfortable, and I can assure you by the end of the day, you'll walk out with something. With those few remarks, kindly allow me to welcome our CEO back that he may take us through the remaining sessions. Karibuni sana na Mungu awabariki. Thank you. Asante sana, Javan, for those open remarks and just highlighting some of the work and things that we are doing together with the residents of Nakuru. And you can see that even before Nakuru became a city, as Kara, we were already looking at how we can be able to work together to make sure that you are enjoying the services that you deserve. I know this is not the first time, this is not the first meeting many of you are attending. Wangapi may attend meetings za Kara previously apart from this one? Haven't you been to our meetings previously? I can see a number of hands. And this is not the last one, because we are intensifying our efforts to make sure that you and I, as ordinary citizens, understand our roles and responsibility in the governance agenda. Because from Kara tunasemanga ya kwamba, if you are properly informed and you are properly told about your roles and responsibility, then you can be able to make informed decision and informed choices. But most importantly, you are able to hold your leaders accountable. Kwa sababu mtakuwa mnauliza the right questions to the right people and demanding for answers. Because as a citizen, your most important role is to make sure that you hold your leaders accountable and they are able to deliver on the services we expect them to deliver. And you can only hold them accountable if you know what to expect, if you know what your role is, if you know what your responsibility is, and if you know what your government is supposed to provide in terms of services. Ndio wakifail to provide, you ask questions, you demand answers, and you are able to engage in a very constructive way. So that's part of the reason we are here. And today we are specifically going to talk about the Vision 2050. Nakuru, I think, is one of the very few countries, if not the only one, that has come up with a long-term plan for the city, the Vision 2050. And there's a common saying. Nataka munisaidie kwa hii saying. What do they say? If you fail to plan, what happens? If you fail to plan, if you fail to plan, you plan to fail. What that means is that if you don't have a plan for anything, whether it is your household, whether it is your career, whether it is your neighborhood, whether it is your city, if you don't have a plan about whatever you are doing, then you can be sure you are heading nowhere. Because ultimately utakuwa unachapa tu na upepo. Anasema bandera ufuata nini? Upepo. And that basically means kama hauna plan utakuwa kama bendera. Ukiambiwa enda huku, unaenda. Ukiambiwa enda huku, unaenda. So hautakuwa na msimamo. Na pia wanasemanga, he who does not know the destination pale anaenda, kwa umeenda mbali kabisa.
now in cities, Nairobi, Mombasa, mainly those two, is the challenge of uncontrolled development. Ile watu wanajenga tu pale wanataka, you put structures everywhere, there is no following of any proper law that is already on the book. So if we plan early enough, control development plans that are in place, then you can be sure we'll have a very organized city and all of us will benefit from that. So today we convene responsibilities of various stakeholders, including those seated in this room, because the plan definitely has to be driven or implemented in a concerted manner. Everybody must have a role to play, everybody has a responsibility, and we must all join hands to make sure that we are supporting it and in place. There's a team of experts that have worked on it. There's been consultation and engaged 50 plan and in terms of service delivery. But the question is we are supposed to be. Wanasemanga Kenya has one of the most progressive policies and laws. Plan is out there in the public. Try to track development in net boundary change of the last one. Boundary change. Lakini ndoto ya kuotea watoto wako. Si unawatakia maisha mazuri? Yeah, sawa. Watu wangapi hapa Nakuru? Within the city around 300 hapa ndani, 500 all around, 500,000 people. Hiyo si ni soko. We have very unique wildlife. Na birds, tuko na very good sceneries. Lakini pia sisi we have a very good culture. One of imechaguliwa kuwa creative city. One of 3 creative cities in Africa. One of 3 creative. So mambo ya city vision. Tumeona vile tulikuwa 30 years ago. Can you imagine kama watu walikuwa 30 years ago wangefikiria mbele na wakiangalia hizo resources na opportunities tuko nazo, and we plan ahead and we vision ahead, so ingekuwa much better. Yeah? So tuko na opportunity now ya kuangalia into the next 30 years. Lakini hii vision imetoka wapi? Tumeona pia kuna mambo yamefanyika over time. Mmeambiwa kuna Nakuru Integrated Strategic Urban Development Plan. Nani anajua hiyo? Inatoka 2015 to 2035. How many know of the Nakuru Integrated Strategic Urban Development Plan? Wangapi? Mmoja. Okay, so iko plan ambayo ilipitishwa 2019 ambayo mnaikumbuka hiyo? Kuna kitu kingine inaitwa climate change. Sijui kama mmesikia. Na huko Nakuru mmeiona? Mnaijua hiyo? Nakuru is the new plan. Unafaa usonge utoke barabara. Takata 2 square kilometers of what is the Nakuru municipality boundary. Iko na wards ngapi Nakuru municipality, wale wanajua? Ina ward ngapi? Nakuru municipality 11, iko na 11 wards. Sasa hizo 11 wards iko Nakuru county iko 55 city. Yes. Sawa. Kuna constituency ngapi? 2. Na hizo constituency 2 ziko na 11 wards. Sawa sawa. Hizo ndio, hapo ndio tuna focus. Lakini simeona mambo ya city, kuna miji nyingine iko nje ya hiyo boundary. Si iko? Ngata. Ngata iko ndani ya municipality. Wangapi wanatoka Masinjeri? Kiamunyi? Iko kwa city? Iko kwa boundary saizi?
Okay, wangapi wanatoka pande ya Kiamaina? So kwa muda kuna expansion imefanyika kidogo. Sawa sawa. Sasa pia hao tunawaingisha ndani. Kuna wale kuna sehemu ziko Rongai constituency, Bahati, Gilgil na Njoro ambao pia tawale kwa sababu mambo ya tunataka Nakuru democratic from the nini na wanatembea ama ya tatu ni gani? To do that within a week's time. Mungu akitujalia inaweza kuwa wiki ijayo. Kwa pia will be better place to tama coffee. Kwa Masharia Dhangwa, mimi ni city planner. Nafanya kazi na ni agent wa Nakuru County Government. Mandate yetu kama Nakuru City Board ni kushughulikia mambo ambao these urban management entities za the 120 center one city. Hizi zote ziko na uhusiano, sio? Ukitatoka Naivasha utakuja Nakuru. Impact of this vision to the residents of Nakuru and those who interact and visit Nakuru. Around 70% of Kenya's GDP comes from these urban areas. So if Nakuru give a city, a just city, an environmentally sensitive and conscious city, then that means Naivasha will follow, Molo will follow, Gilgil will follow the footsteps of Nakuru. And as Planner Nyarangi says, we are the newest city, and that fosters economic, sustainable economic development and enhances quality of life. So in just to sort of expand what have efficient mobility, inclusive mobility, and we want to have an environment. This diversity should also bring us together. The first, I think, 3 pages. So if you probably you're 30 now, Nakuru Citizen Forum. This is provided for in Urban Areas and Cities Act. It is question the person who want to answer the question. If it's a comment, just make. As Henry has said, Henry, first of all, I thank you for what you have always done, and Dev, make sure that it's vibrant as it was before. Currently, from 2013 to now, tumetrain kufanya hiyo kazi na issue zetu wakati hazina worth ya ile kazi inatakana kufanya kulingana na ile pesa tunawekea. See, the residents don't know how much to put on a project for it to be viable, na support bila na concern mambo ya barabara, mambo ya security, mambo ya waste, kwa sababu tuko na darugo kule, maji inaenda, the lake inajaa, pia maji inakuja pande hii tunakaa. Sasa foreseeable. Taratibu, please, and let's just keep silent as we kila mtu atapata nafasi. Proceed. Okay. Hello everyone. My name is Martin Njoroge. I work in Horizon Sign Language Training Center. He has 2 questions. Number 1 is, we are here in Nakuru. He has about information. The government of Nakuru always give them information. Naweza ona mali yetu ina ama maoni yetu, nikimalizia kwa chairman tu bado huko chini, huko Ronda kwetu huko, hiyo ndio slums kubwa sana. Ukakuja huko uanze kusema mambo ya bottom up na watu wanalala njaa, watu wanakula by 20 by 60. Isn't that creating another mushrooming of slums? Kwa nini kusihukumu? These benefits and all that, but what we need to do
how are we going to implement? I think that is we talk of these things and we go and shelve them. These projects, community or the residents abandon them. Like I see there is a certain market down there, it was abandoned. Meaning there is a problem. Kwa sababu Vision 2030 bado tunaona tuna changamoto, especially kwa street family, not children, street family, na pia mambo ya ufisadi. Second thing, kwa watu wenye tumezaliwa Nakuru, tumeishi Nakuru, kuna mtu nimesikia ameuliza maneno ya makaburi. The first cemetery in Nakuru ilikuwa wapi? Kwa mwenye anajua, ilikuwa mahali sahi tuko na children's department na mahali Marvin Hotel iko. Hapo ndio kwenye tulikuwa na the first cemetery ya Nakuru County. Na in the impact of Vision 2050, we are not against it because we will soon reach there. Climate change. Kwa nini msitu involve sisi, the youths are there. Sisi tuko pale kwa ground. Tunakuwa sidelined sana. Hata kisimama hapa saa hii tuhesabu how many youths are here. We can hydro. Any other question here? Okay, yes. The last one. Good afternoon to you. Afternoon. Me, I will not give stories. My name's Cleophas Mew. I'm just working with the judiciary here in Nakuru. So my question, I'm just asking a question on these two guy crater. I just wanted to know the money that we collect, the revenue that we collect from tourists who visit these destination centers, if the money is channeled to the... Tunasema tunataka kitu fulani, pesa inatengewa ni pesa fulani, lakini kikuja kwa recommendation to the planning team. And it is about the drainage construction. Those who are doing the drainage construction, because of menace in the river Darogo, that is Joro River. Kama pale vingie tu kule iteremka pale, tunapata sisi ndio tunafanya nini? Tunaumia. For the planning team, kama tumekuwa sete, tumetoka municipality, si tunafaa kuinuka basi. See, we have not seen the changing of these sewer lines. Population, as Mzee said, Mchoma said that seri tutoa pale akatuleta mpaka kwenye tuko. Population was 30,000. Line now is 1 meter. And the sewer line, ile mzee, we mekuwa expanded because population and consumption. Then hizi sewer line zimekuwa expanded. Ni zile ikibust. Huwezi, huku chini huwezi, akukaliki. Pollution, si sewer. Ilitengenezwa na serikali ya NAK ya President Kibaki kusongesha Kenya mzima kwa level ile ya a middle income country, na kulikuwa vitu ambavyo ingefanywa katika sectors fulani ambazo ingelift Kenya ni mingi, lakini ilikuwa vitu kama manufacturing, vitu katika university iliendelea, vitu mingi, elimu and so on, hizo ambao zinge generate economic grow. It was the duty of the various actors, ministries, sasa counties zimekuja kufanya their part. Hiyo vision ya 30 years iko broken down to 5 years. There is what we call medium term plans ambazo zinatolewa kila miaka 5. Serikali ile inakuja inasema nini itafanya kwa hiyo miaka 5. Last time President Uhuru alikuwa na jambo 4 hizo za manufacturing, housing, health na food security. Saa hizi tuko na nini? Serikali ya Kenya Kwanza, housing, ngine gani? Yeah, all of those. So to achieve that vision ya Nakuru City 2050 ni kupata maoni yenu
na maono yenu na fikira zenu na ile hope ya miaka 30 ijayo, mnataka Nakuru iwe nini? Tunaelewana hapo? What do you want Nakuru to be in 30 years? There's no contribution you are doing, just your brain. Dream about it. Tukiweka kwa karatasi, tukubaliane, ipitishwe na assembly na county government, itakuwa guiding. Ni kama light, unaweka kama meli ikienda usiku unaweka taa. A guiding point where all successive county governments will be going towards. Na mtachagua watu from now to 2050 who subscribe and who respect the aspirations of you as residents. Mumesema tunataka kwenda huko na tunataka kiongozi anaelewa hii, anakubaliana na hayo na atatupeleka hapo. Kama hako kando, hatuna kazi na yeye. That is the purpose ya hii vision. 2, there are immediate problems. Mumeongea hapa kutoka kwa Moseti vile alianza na kila mtu vile mumeongea, hizo problems ni mingi. Drainage, Njeri amesema kila mtu, those are problems Lakini tukiwa na vision sasa itapeleka kwa sector. Engineers wana design drains, wataambiwa maji ziende Ndarugu bila kufanya hivi. Siwa inatakiwa. Maneno ya packaging vile Kakai alisema, all those issues are valid. Issues zenu ziko valid. Some are immediate. Ni ya mwaka huu, ingine ni ya 5 years, ingine ni ya 10 years. Zitawekwa ndani kwa hivyo. Na all the time tutakuwa tunajadiliana kama wahusika kwa hii maneno. Mekuwa residents associations ya kila pahali, challenges za kwa Murogi ya Ronda ni tofauti na ya Milimani na ya town hapa. Kwa hivyo nyinyi mkiwa active vile muko na muendelee kufanya hivyo, kuongeza your knowledge, your participation and critique na kuangalia budgets za county, the national government, project hii kikuja mjue ni nini nataka jengwa. Moseti vile ulikuwa unafanya, enda find out from the office, ni milioni 10 mnajenga nini na nini, muone kama imefanyika. Kwa hivyo generally that is what I can say. The individual issues I cannot answer because there are many, they concern us, we appreciate them, lakini hii ni picture tu tulitaka muitinishe kama hii vision ambao mliambiwa hapa na planners hawa kwamba tunataka, sababu swali aliwauliza na mkaripit, tunataka Nakuru iwe model city. Kusema model city ni kwamba ni ile inapendeza, city mzuri ambao iko example kwa wengine, ambao inaongeza ubora wa maisha wa wakaaji wa hii mji na ustawi wa kiuchumi wa hii watu. A model city that enhances a quality of life and economic prosperity. So this is just a general statement. Itakuwa down, itakatwa kuja chini, ndio mlisikia Plana Nyarangi alisema pillars. Pillar moja iwe democratic city, ambao mnasema ile mnataka ifanyiwe through cultural and social interaction. 2, iwe just city, city ambayo urban planning, mobility, hiyo vitu yote inapangwa kwa uzuri na iwe just kwa kila mtu. 3, environment, iwe resilient city. Ikipata mikosi inaweza kusurvive na kutoka kwa hiyo mikosi. Hata kama maji itakuja ichukue pahali kama ile imekuwa kwa lake, pole kwa wale wanakaa huko, mipango ifanywe ya kurudisha maisha kawaida. Pia economic development, iwe city ambao ni prosperous, ambao itapatia watoto wetu kazi, itawapatia mapato na mkae maisha mazuri. Hiyo ndio aim ya hii 2050. Kwa hivyo tusichanganye 2030 ya national government, 2050 ya city. Hapa Kenya ni Nakuru tu imeanza hii. Nakuru nasikia, Nairobi nasikia Sakaja anataka kuanza. Amesikia Nakuru 2050, anataka kufanya Nairobi 2050. So that is the purpose of this interaction, ni kupata nyinyi to buy into this idea kwamba tunataka city yetu iwe mzuri. Hizi changamoto ya kila siku ziko, lakini hii ni kitu itatusaidia labda kuchangia kwa problems za saa hii, au kusolve problems, au kujua njia ya kuingia hapo
na kujua kwamba pesa isikuliwe vile inaendelea. Asante, Mungu awabariki. Asante sana senior. Haya maswali mimi amenithibitishia kuwa tunaelewa na tuko na suluhu. Yeah? Jambo moja ambayo mambo ya kuhusisha watu inamaanisha ni kuwa watu wenyewe wafanye nini? Wanajua shida zao, lakini muhimu sana wanajua nini? Suluhu. Sawa sawa. Na kuongezea hiyo wanaweza kufuatilia. I think daktari ametuambia mambo ya vile unaweza kuhakikisha viongozi wako ama vile mmejipanga kuhakikisha kuwa vile mnataka inatimizwa. Sawa sawa. Lakini pia kuna majukumu ambayo ni yatatukujia sisi wenyewe. Si ni kweli? Tukiamua ni barabara ama ni maji, kuna majukumu ambayo sisi wenyewe kama jamii ama mtu binafsi anafaa aweke hapo. Ndaguzia tu kwa haraka zile maswali nimeona. I think ya Bwana Moseti ya vision kuna tofauti, msini ameonyesha tofauti, lakini nyinyi mnaona si ni muhimu kuwa na maono? Si ni muhimu? Sawa sawa. Na tumesema mambo zile muhimu ya hii vision ni nini? Kwa sababu program zote zitakuwa kwa zinafuata maono yetu ya huko mbele, kuliko ikue ni wataalamu wanaamua sehemu gani napata maji, ni sehemu gani napata nini. Vision inatuonyesha kuwa inapatia wataalamu mwelekeo kuwa priority ya hii area ni hii, ya hii area ni hii, kuendelea mbele. Martin kutoka Mwarika aliuliza mambo ya public participation. Hiyo ndio inapatiwa kipaumbele na nguvu katika kufanya vision. Kwamba vision ndiyo imepata structure kutoka hizi plans zingine zimefanywa, lakini unataka ipate ownership ya nani? Ndio wananchi waseme hiyo mambo ya Just City mnasema hatuko hapo sisi kwa Just City. Sisi tunataka a modern city. Sisi hiyo mambo ya resilience tunataka turudi kwa lake ndani kabisa, hata zaidi. Kwa hivyo mwelekeo inatokana kutoka kwa structure imetoka na hao wengine, lakini tunataka wananchi wenyewe ndio waseme hiyo Just tumekubaliana nayo na tunataka ifanyike hivi na hivi. Tuko pamoja. Awareness pia mambo ya public participation inamaanisha kuwa tunataka wananchi wajue kabla hata mradi ianze, wajue haswa nini nahusika, wanahusika aje. Na tukifanya hiyo vision, kwa sababu tumesema hatufanyi vision ya kusema tu a model city. Tukisema a model city kuna mambo ambayo tunataka yatimizwe. Vile sini amesema kuna ile tunataka itimizwe saa hii, ile itimizwe baadaye. Tutapatia uongozi aje wale viongozi wetu. MCAs wajua saa hizo wameshapanga mipango yao, na tumesikizana na viongozi hivyo kwa vile yale mambo yatatoka kwa wananchi yatatumika kubadilisha, kama inabidi kubadilisha ratiba zingine ambazo wako nazo. Kuna mambo mengine yatakuja hapo ambayo tumeona kwa vision ambayo hakuna sheria. Kuna sheria inafaa itengwe kuhakikisha jambo fulani limetendeka. Kwa hivyo MCAs watawajibika kufanya hivyo kwa sababu hiyo ndio jukumu yao. Kwa hivyo tunataka wananchi wajue kufanya prioritization, identify, kufanya mambo ya feasibility na kufuatilia kuwa mradi kweli umetimika na umetuwezesha. Na kama hujatuwezesha tunaweza badilisha, wananchi wakuwe na hiyo uwezo. Martin ameuliza swali nzuri sana. City ni ya kila mtu, na Nakuru hii tumeshakubali tuko cosmopolitan. Lakini hata kwa hiyo cosmopolitan kuna watu na viwango fulani. Kuna wazee na kuna watoto. Sawa sawa. Katika planning huwa tunataka city ambayo inawezesha ni city ambayo mzee wa miaka 85 anatoka nyumbani na afanya mambo yake kwa usalama. Lakini pia mtoto wa miaka ngapi? 5 anaweza fanya nini? Mambo yake na kwa usalama. Kwa hivyo tunataka vision ambayo iko na inclusivity, iko na diversity, iko na equality. Sawa sawa. Equality ni mambo ya usawa. Kila mtu aweze kufikia sehemu mbalimbali ama
mambo fulani fulani kwa usawa. Diversity ni kuwa tunakubali kuna wengine wako vingine kuliko na sisi, si ni kweli? Si ndio? Ndio tumesema kuna wengine masomo, kuna mambo ya michezo, kuna mambo ya sawa sawa, uchukuzi na mambo tofauti. Lakini inclusivity ni kumaanisha hata yule mdogo hajafanya nini? Hajafinyiliwa. Kama itabidi tutumie fedha zaidi tuhakikishe kuwa kila mtu amewezeshwa, tufanye hivyo. Kwa hivyo ni muhimu kuwa hata walemavu wamehusishwa katika hii mambo kutoka mwanzo mpaka mwisho. Na katika plan hiyo tutafanya vision, tutaenda mpaka kwa watoto wa shule. Tutaenda mpaka kwa watoto wa nini? Wa shule. Wala wako kiwango ya chini tutaambia watuchoree ile city, juu hao ndio watakuja kuishi. 30 years yao wako hapa. Si ndio? Tutauliza wale wako chini, hebu mtuchoree ile city vile nyinyi mnaona. Wala wako kiwango ya juu tutaambia watuandikie hata mashairi ama nini ambao ile. Kwa hivyo tunataka kuhusisha kila kitengo chenye kinahusika hapa Nakuru. Wanabiashara, wazee, kina mama, vijana, walemavu, watoto. Ambrose, yes, mambo ya institutional framework. Hii plan tutataka ikue, hii vision na hii tutaka itoke kutoka kwenyu kama na wale washikadau wa Nakuru. Implementation itafanyika haje? Tuko na institutions za kutosha. Nakuru City Board imetosha yenyewe kutimiza, ama tutaka steering committee ambayo iko na wakaaji, ama tunataka governor akae hapo na aweke watu wake? Hizi ndio wenyewe tutaamua ile implementation tutatekeleza aje. Tunataka mipango gani ikue ya kuhakikisha kuwa imewekwa pale. Monitoring and evaluation pia hiyo tutahusika aje kuhakikisha kuwa hii mradi tumesema miaka 3 hapa kutakuwa na maji, hapa kutakuwa na barabara itakuwa watu kupita. Sisi kama wakaaji tutaweza kuhusika aje kuangalia kuwa ni mwaka wa pili bado contractor bado nini, bado tunaripoti wapi, inatekeleza aje? Tutafuata hivyo. Mambo ya communication na hata pia kuweka zile majukumu ambayo tuko nayo hata kwa ploti zetu, kwa sababu kuna mahali tutasema hapa hakufai kuishi watu. Sawa sawa, tutaweka aje hapa? Huwezi jenga gorofa zaidi ya 2 kwa sababu kuna majukumu ambayo yatakuja na hivyo. Bwana Mtisi ameuliza mambo ya resilience. Yes, Nakuru vile tumeona ni fragile, si ni kweli? Kuna sehemu zingine kweli hatuwezi ishi, hatuwezi jenga, si ni kweli? Yeah? Kuna sehemu tumeona kuna mahali unaweza kuwa umejenga alafu ukiishi kesho unapata imefanya nini? Imeporomoka, na hatutaki hivyo. Sawa sawa. Kwa hivyo tunataka tukifanya vision na hata ambayo ita guide planning, zile sehemu ambazo watu hawawezi ishi zijulikane kabisa kweli hapa watu hawawezi ishi na zinatumika kivipi. Na zile sehemu ambazo watu wanaishi tunaweza kufanya aje tuongeze watu ishi kwa wingi na kwa pamoja. Lakini hiyo mambo ya lake kuna utaalamu ambao ifanye study, lakini itaonyesha kwa hakika sehemu ambazo wanazafikia karibu na lake ni hadi kiwango fulani, ndio kusikue na marudio ya mambo kama hayo. Mambo ya cemetery hii iko kwa katiba na kwa sheria. Kwa katiba na kwa nini? Kwa sheria. Hamwezi kuwa zaidi ya watu 50,000 inahitaji nini? Si ndio? Inahitaji cemetery. Na si cemetery peke yake, pia mahali pa kutupa takataka inahitajika. Sawa sawa. Kwa hivyo kuna mahali itatulazimu we make hard decisions kwa sababu ni vitu zinahitajika. Okay? Kuna mambo ndio Nakuru ikuwe city mnaenda fire station imekuja. Lakini kwa watu 10,000 kunafaa kuwe na nini? Fire station. Na mambo ya disaster. Na ambulance inafikia watu. Kunafaa kuwe na sehemu za watu kupumzika. Sijui Nakuru kama ziko za kwa watu 10,000. Kuna sehemu huko Kaptembo iko sehemu ya watu kupumzika. Kutoa stress, anaenda na relax. Na mmejenga kila mahali. Kwa hivyo iko sehemu tunaweza pata za kuweka hizo.
Sasa lakini unaona tuko na jukumu kisheria, lazima tukue na sehemu za watu nini? Kupumzika. Lazima kuwe na sehemu za watoto kucheza. Na hiyo ni tofauti. Kupumzika na kucheza sehemu tofauti. Na sehemu za disaster. Hizo iko saizi Captain kwa kweli? Kwa hivyo kuna mahali tuta make hard decisions. Ndio zikuwe mahali, ndio tukue mahali tunafaa kuishi. Jukumu ya county assembly ni muhimu na viongozi ni muhimu kabisa. Hawa viongozi tunasikizana nao, wanatusaidia kufanya stakeholder sensitization na nini? Mobilization. Kuhakikisha kuwa wananchi wao wamefika kwa hizo meetings tutakuwa nazo na wamefahamishwa. Tunawatumia kuangalia, kuvalidate kila step ambayo tunaenda, lazima tuwaambie na tunawapitishia kwa tulienda Kaptembwa, tuliongea na wananchi na wananchi wamesema hivi na hivi, hata kama walikuwa na tunawaomba watakuwa kwa hizo mikutano wao wenyewe. Tunawatumia pia, watafanya approval. Tukimaliza hii na tuongeze yale ambayo maoni ambayo wataletwa na wengine, ni assembly ambayo watafanya nini? Watafanya approval. Lakini wanafanya approval kwa sababu iko na majukumu ya budgeting, ya pesa na ya miradi, ya kupanga miradi. Kwa hivyo viongozi wetu ni wa maana, lakini nyinyi ni wa maana zaidi kwa sababu mnafaa muongee nao viongozi kuhakikisha kuwa mambo yetu yamewezekana. There is no room for expansion, hiyo ni kweli, lakini vile hakuna room ya expansion, watu nao so wanaendelea kuongezeka. Si ndio? Watu wanaendelea kufanya nini? Kuongezeka. Kwanza hii Nakuru ni kama watu 1,300 to 1,500 kwa mwaka. Wanaendelea kufanya nini? Kuongezeka. Na vile kunaendelea kukua hapa kuendelea na watu zaidi. Kwa hivyo peke yake dunia nzima. Sawa sawa. I think nimecover all maswali yote. Nadhani nimecover maswali yote. Yuko moja nataka kusema, iliulizwa na bwana Otieno. Kuna watu tunaita invisibles. Invisible, Unajua kuna watu Nakuru hapa hawaonekani? Mnajua hivyo? Kama nani amuwaoni hapa Nakuru na wako? Kikundi ya watu. Kuna bwana tena mmoja mambo ya street families. Unajua huwa watu waoni? Si ndio? Tunapita hivyo akiitisha na tunasahau tunasonga. Vision ya kila mtu. Na tunafaa tuhakikishe kuwa kila mtu, tumesema mambo ya just city, si ndio? Ya kuwa kila mtu amewezeshwa. Lakini mambo ya governance, mambo ya uongozi, vile tuna make decisions, lazima pia tutilie mkazo. Tuseme mambo ya corruption ambayo iko saizi. Tunataka watoto wetu in the year 2030 or 2050 wapate corruption bado ndio hivyo, ambao hatuwezi amini kuwa pesa ikiwekwa itazatimika. Na tuko na suluhu saizi kweli? Hizo ni swali ambazo tunafaa tuangalie. Continuity. Tutafanya vision ya 2030, lakini kila miaka 5 si kuna viongozi wanachaguliwa wengine. Kama sisi kama wakaaji tunahakikisha aje kuwa mama ambayo tumeweka saa hii yanaendelea, ama yale ambayo inabidi tubadilishe kwa sababu ya mambo fulani yanabadilika tukisonga. Lakini muhimu, tunatatua aje shida zetu. Asanteni sana. Hamjamboni tena. Nitajaribu kujibu yale maswali ambayo pengine hajapatiwa attention na yale ambayo yanahusiana na county. Swali la kwanza ningependa kujibu ni ambalo nilikuwa allude to, mambo ya the cow that gives you 30 liters of milk a day and how you give it attention. So ningependa kuongeza kwamba before the board came into place, revenue allocation ama allocation ya funds na projects to
wards mostly tulikuwa tunafanya through the MCAs. Of course tunaendelea kufanya hivyo, lakini prioritization mostly haikuwa inafanywa to areas ambazo hazina much impact. So maybe probably ndio maana some areas of the city hazijapata projects na zingine zimepata more projects. So kwa sasa ni nini tumefanya ku solve that particular issue? Initially in the 2018-2022 budget, CIDP hatukuwa in that particular framework. So now that we are a city, we have been given more focus in regards to the fiscal planning. So tuko on a particular section in the CIDP yenye tumeallocate our projects and our priorities for the next 5 years. So in the next 5 years tutaona more projects coming to areas ambazo hazijakuwa zikipatiwa projects. Another explanation to that ni that as a board we saw it fit to do catalytic projects ambazo ziko na more impact to the whole city compared to one section of the city. For example, we've done mapping how to solve drainage within the city. The figure comes to around 3 billion shillings, but of course we cannot get these 3 billion shillings to solve the whole of drainage issues in Nakuru. So we will space them in the next 5 years or 10 years. So in the next 10 years or in the next 30 years, according to the vision, we will be able to solve these particular projects within the city. Kuna mtu aliuliza kuhusu public participation na accountability of contractors in infrastructure development. Ni kweli saa ingine contractors hawafanyi kazi kulingana na vile BQs na scope ya projects imeeleza, lakini through project implementation committees, of which these are things that we've ensured each and every project has a PIC. So we are trying to sort of solve that particular issue. There's another question imeulizwa kuhusu valuation roll. For those who might not be knowing what valuation roll is the document that allows us to bill you the rate or the rent payable to the county, ile pesa ya mchanga. So currently Nakuru City tunatumia valuation roll ya 2005. The valuation roll inafaa ku expire after 10 years with a review every year. Unfortunately that has not been possible, but in the year 2016-2017 we did a county-wide valuation roll yenye ina bill in a value each and every parcel of land in Nakuru, and we are hopeful that it will finish the remaining sections iende kwa tayari iko kwa executive. We expect that it will be approved by the MCAs once it gets to that. Another issue is one person mentioned on changing mindsets. We are doing projects within the city, and maybe our residents are not well informed, are not well acquainted to that way of doing things. For example, last week tulifanya road safety week na tulikuwa tunasensitize watu kuhusu proper use of pedestrian crossings and so on and so forth. But unfortunately, because most of our residents are not used to using such facilities, if we put traffic lights within the city, probably we'll need to change the mindset of our motorists towards using these facilities. So that's a very important point, changing our mindsets as residents. And as one of the speakers said, is that we have rights and we have responsibilities. Tuko na haki na tuko na wajibu. So wajibu wetu kama wakazi wa Nakuru ni kwamba tuweze kufuatilia yale ambayo yamekuwa laid down.
There's one question on focus on the youth and why the invisibles and especially the youth have not been considered in the city's programs. I would like to say is that Nakuru City has been designated as a creative city. So this is one of the avenues that we might want to really involve the youth in, not really in the creative side, but also innovating new ways of doing things within the city. Question on revenue from tourism activities and resources. Unfortunately, it's a policy from the national government that we cannot really collect that revenue. But one county, I think, has done that, Narok. They benefit from Masai Mara. So I think that's a discussion and conversation we might want to sort of start and keep rolling with the county government. And so that we can probably benefit from the revenues collected from Nakuru National Park. But again, as we also benefit, as the national government collects revenues from the national park, we realize that we also have indirect benefit. For example, the visitors using our accommodation and to the city. So currently tunatumia the old municipal boundary. So next year, we are hopeful that the boundaries will be revised through IABC. It's a long process involving the national government and the county government. So as we do this vision, we are not only looking at Nakuru West and Nakuru East, we are also looking at the areas that surround us, and we are hopeful that the boundaries will be revised and will include those sections of the city that help the city function. I think that's it. Asanteni sana. Mungu awabariki. Thank you very much. Thank you very much, all our panelists, for the response that you've given to the various comments and questions that were raised during the plenary. We might not have covered everything, but I'm sure we've been able to respond to the most critical issues and questions that were asked. And I want to believe that up to this point, we, as participants of this forum, have been able to learn something from this session. Tumejifunza chochote? Have we learned anything? Do you now know about the Vision 2050 plan? Ni kitu kizuri ama iko namna gani? Is it a good plan? Yeah. I think, like I said earlier, yes, you have something? Oh, yes. I believe there'll still be opportunity to interact with this. From the roadmap I saw, I think there's still going to be a lot of public participation and engagement of this process, and this could just be the beginning of it. But essentially, what I'm being told is that you understood the pillars of the Vision 2050, you understood the objectives, and maybe what could be important now, and that's what I was asking, Kama, you think it is a good plan, at least from what you've heard today, and if it is something that we need to move forward with in terms of improving, mpaka ikue ile document that we can all be proud of. But from consensus, nimesikia ni kama you think it's a good plan, right? Excellent. There'll be opportunity for more interaction. Kaikai, what do you want to say? I can see you are trying to raise. Yeah. I think there'll be an opportunity, and there's need to even share the plan itself through a link, maybe put a link somewhere. I think what we're going to do as Kara is we're going to load the plan on our website, then we'll share the link so you can access it through that link if you need. I'm sure the county government and even our friends, the planning team,
we'll also be able to make it accessible as possible. In fact, one of the things I was going to suggest is that if resources allow, even at the stage in which it is now, if you could have like a simplified version of the plan, maybe in form of a booklet or whatever form, that we can start sharing, so that when people come even to participate, tayari washajua what is contained in the document, and they're coming to improve on it, they're coming to maybe ask questions for clarification. Ndio tukuwe na meaningful participation, ndio? Somebody talked about access to information, and the biggest problem we have right now on this whole animal of public participation is access to information. Kwa sababu mara mingi mnaitwa mkutano, mkiwa mkutano mnapewa document ya 500 pages, mnaambiwa sasa tunataka maoni yenu. Mmepata nafasi ya kusoma kweli? You can't participate, you can't give input if you don't have a chance to be able to look at it. So we'll continue working with our friends from the county government, from the board, from the consultant, to see if we can make this information available, even in a very simplified form. When you have more opportunity for public participation or your input, unakuja kama umejitayarisha. You've gone through it, you've understood what it is saying, and you have your questions, you have your comments, you have your areas of improvement. Then you make even the meeting shorter and much meaningful in terms of contribution. So that's one of the areas that I'm thinking that we'll be able to look at and see how we can be able to walk through the remaining process until it is done. The KIP President Wananyarangi mentioned that the steps that are remaining, I think he's talked about a task force that has been formed, then we are going to have a concept note, then we are going to have public engagement, then we have validation, and then adoption of the plan. So that seems to be now the next step that are remaining. And we'll see how we can actively be involved in those steps. The only thing I can see Mashara from the board is out of here, and maybe we'll be able to know about this task force and its composition. Sijui kama iko na wakilishi ya the community leaders ama just for the experts. Maybe we also need to know so that you can be able to have representative of communities even in that task force itself, because nowadays we believe as Kara that we must be able to operate from within. We don't want to operate from outside. Nakuja kuambiwa sasa hii toeni maoni. We want to be on the table where people are making decision and discussing critical issues. So we'll be able to look at that and see how we can be able to be part of that task force. So ladies and gentlemen, I don't really want to add or subtract anything from what has been said. What we are going to look at as in terms of way forward is access to this document, simplify it and see if you can have a simplified version, if you can be able to engage the task force in a more structured and meaningful way, and of course just see how you can be able to create more ownership of this document, because if wananchi don't own it, hata implementation itakuwa shida, kwa sababu you can't participate in implementation of something that you don't understand. So we want to cultivate that ownership so that it can be part and parcel of your document and can support even the implementation. So with those remarks, I want us to come to a close of this session and agree on the area that we've said in terms as being part of the way forward. And of course, we'll continue engaging on this. So maybe to close, I'd want to request, I didn't have anybody in mind, but if somebody can just take the microphone and do a vote of thanks as they also pray for the meeting, so that we can be able to close. Anybody from the participants who wants to do that role? Devarest, hujaongea leo na naona so you can just do a vote of thanks and then pia unaweza. Good afternoon ladies and gentlemen. Mimi naitwa Mbale, kwa wale ambao hamnijui. I think ulisikia Moseti alitaja awali wakati Residents Association ilianza Nakuru. Jina yangu na kina Moseti ndio ilikuwa kwa certificate ya kwanza as the secretary. Mambo imekuwa mengi, tunashukuru where we have come and where we are going, and I believe everything is possible. So I want to thank Kara for taking its time to come down here to come and share with us
insights into the various plans that we have for the city. I strongly believe we are the main stakeholders, and unfortunately Mashari is not here, but a message should get to him. Hii county ni yetu, na ni sisi ndio tuko na usemi kwa hii county, and therefore our participation is something that is crucial and meaningful and is important, and I believe they will give us a chance to be able to air our views and develop this country together. Thank you for Plana Michoma. For information, I've been in this town for 43 years, so you rekebishe. And the rest of the guests who have been present, tunashukuru. Henry, I think we have had a talk in the morning, and we still continue to engage and see how we move forward. Kwa hayo machache na washukuru nyinyi wote kwa kupata nafasi ya kukuja hapa na kwa mchango wenu, na Mungu awabariki. Alafu nimeambia pia nikaombe. Kwa hivyo tufunike macho tuombe. Almighty Father in heaven, we come before you this afternoon to say thank you for the gift of life and for this Father to brought us. We take it not for granted. We honor and glorify your name. Thank you for the convention that we've just had, and we look forward to many more meaningful sessions like this, that we may be able to grow our country and county to bigger levels. Thank you for each and every individual. As we part physically, Father, I pray you protect each and every one of us until we meet again. Thank you too for those who have come from far. Grant them journey mercies, and for everybody and for our country, pray for peace and stability. We have a lot to pray for, but I pray this short prayer believing and trusting the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Thank you very much. We have some tea and snacks, I think somewhere at the back. So please, let's continue networking and interacting as we get something. But the meeting is closed. Thank you very much for attending, and may God bless you all. Asante. Hata kama ni